હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપણા યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 11 વિષય ઇંગ્લિશ, એનો યુનિટ 9, એનો રીડ 1 વોટર એન્ડ એલેક્ઝર ઓફ લાઈફના કોમ્પ્રિહેન્શનના તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરોની સમજૂતી. તે પહેલાં તમે જો આપણી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો તે જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો આપણે કોમ્પ્રિહેન્શનના તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરોની સમજૂતી મેળવીએ. તો અહીં આપણા રીડ 1ના કોમ્પ્રિહેન્શનનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે હિયર આર ધ પોઈન્ટ્સ ઓફ વોટ યુ હેવ રીડ, પુટ ધેમ એટ ધેર પ્રોપર પ્લેસીસ ઇન ધ ગિવન માઇન્ડ મેપ. તો અહીં આપણે જે બી કંઈ ઉપર વાંચ્યું છે તેમાંથી આપણને પોઈન્ટ્સ આપ્યા છે. નીચે અહીં આપણને માઇન્ડ મેપ આપ્યો છે, તો એ પોઈન્ટ્સને એના પ્રોપર પ્લેસીસ પર ગોઠવવાના છે. તો અહીં જે આપણને એ આપ્યો છે તે એક્ઝામ્પલ ઓફ નાઇલ છે અને કે જે છે એ એબ્સન્સ ઓફ ચેક છે. તો ચાલો આપણે તેને પૂરું કરીએ. તો આપણું છે વચ્ચે કે વોટર એન્ડ એલેક્ઝર ઓફ લાઈફ, તેમને આપણે લખી શકીએ કે રેઇન વોટર, તો સ્ટ્રીમ્સ, ટેન્ક્સ, લેન્ડસ્કેપ્સ એન્ડ વોટર કમ્પેર ટુ આઈસ. કલર્સમાં લખી શકીએ કે કેરી સેલ્સ, કલર ઓફ વોટર્સ. ઇન્ટ્રોડક્શનમાં લખી શકીએ કે એક્ઝામ્પલ ઓફ ધ નાઇલ એન્ડ સેકન્ડ થશે કે ટુ સાઇડ્સ ઓફ ધ નાઇલ. એના પછી છે કે સોઇલ ઇરોશન, તેનો ફર્સ્ટ પાર્ટ છે કે કોઝિસ, તો સડન બર્સ્ટ ઓફ હેવી રેનફોલ, રિમૂવલ ઓફ વેજીટેશન એન્ડ એબ્સન્સ ઓફ ચેક. સેકન્ડ પાર્ટ છે કે રેમેડીઝ, તો તેમાં લખી શકાય કે બર્ન્સ, કન્ટુર કલ્ટિવેશન, એફોરેસ્ટેશન એન્ડ કન્ઝર્વેશન એન્ડ યુટિલાઇઝેશન. તો એમાં આપણો ફર્સ્ટ પાર્ટ છે કે એડવાન્ટેજ ઓફ એફોરેસ્ટેશન, તો તે થશે કે ચેક વોટર અને ફ્યુલ. એન્ડ સેકન્ડ પાર્ટ છે કે એડવાન્ટેજ ઓફ હાર્નેસીસ ઓફ વોટર એન્ડ ડેમ્સ ઓર કેનલ્સ. તો તેમાં લખી શકાય કે હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિસિટી, રૂરલ ઇકોનોમી એન્ડ ટેપિંગ ગ્રાઉન્ડ વોટર. તો આપણે આ રીતે તેને પૂર્ણ કરી શકીએ. તો એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન છે કે અંડરલાઇન એન્ડ નંબર ધ સેન્ટેન્સ ઓર ગ્રુપ ઓફ સેન્ટેન્સીસ ઇન ધ ટેક્સ્ટ ધેટ મીન. તો અહીંયા નીચે આપણને કેટલાક ટેક્સ્ટમાંથી સેન્ટેન્સ આપ્યા છે, તો એના આપણે મિનિંગ લખવાના છે. તેમાં આપણું ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ આપ્યું છે કે વી ડુ નોટ ગીવ મોર ઇમ્પોર્ટન્સ ટુ વોટર બટ ઇટ હેઝ ડન અ લોટ ઓફ મેનકાઇન્ડ. તો આપણે એનું લખી શકીએ કે ધીસ કોમન સબસ્ટેન્સ water, which we take for granted in our everyday life, is the most potent and the most wonderful thing on the face of our earth. It has played a role of vast significance in shaping the course of the earth's history and continues to play the leading role in the drama of life on the surface of our planet. Second sentence છે કે the deposits that water carries decide to its color. તેમાં લખી શકાય કે the finest particles, however, remain floating within the liquid in spite of their greater density and are carried to great distance. Such particles are, of course, extremely small, but their numbers is also great, and very large amount of solid matters can be transported in this way. The color of the water changes successively from the muddy red or brown of silt through the varying shades of yellow and green, finally to the blue of the deep sea. એના પછી થર્ડ છે કે there are different solutions of soil erosion. તેમાં આપણે લખી શકીએ કે soil erosion can be checked using various preventive measures like the dressing of land, the construction of ponds or dams to check the flow of water, the particle of contour in curve cultivation, and the planting of appropriate types of vegetation. એના પછીનો ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે કે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓન વોટર હેઝ ઓલવેઝ બીન નેગ્લેક્ટેડ ઇન ઇન્ડિયા. તો એ થશે કે વી હિયર મચ અબાઉટ પ્રોગ્રામ્સ ઓફ રેલ્સ એન્ડ રોડ કન્સ્ટ્રક્શન, બટ far too little about the development of waterway in India. ફિફ્થ છે કે વોટર ઇઝ એવરીવેર. તો તે થશે કે વોટર ઇઝ ધ બેસિસ ઓફ ઓલ ધ લાઈફ્સ. એવરી એનિમલ એન્ડ એવરી પ્લાન્ટ contains a substantial proportion of free or combined water in its body, and fluid is an essential part in all psychological activities. Moisture in the soil is equally necessary for the life and growth of plants and trees.
તો હવે એના પછીનો આપણો ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે કે આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન્સ ઇન 2 to 4 સેન્ટેન્સીસ ઇચ. નીચે આપણને કેટલાક ક્વેશ્ચન્સ આપ્યા છે, તેમાં આપણે 2 થી 4 સેન્ટેન્સમાં આન્સર આપવાના છે. તેનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે વાય ઇઝ વોટર કન્સિડર્ડ ટ્રુ એલેક્ઝર ઓફ લાઈફ? આન્સર: વોટર ઇઝ ધ બેઝિસ ઓફ ઓલ લાઈફ. Every animal and plant contains a substantial proportion of free or combined water in its body, and the fluid of an isolation part in all the psychological activities. Thus, since it is the most uncommon of liquid, which amazing proportion which can be responsible for the unique power of maintaining animal and plant life, it is called true elixir of life. તો હવે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે કે વોટર ઇન અ લેન્ડસ્કેપ મે બી કમ્પેર્ડ વિથ ધ આઈસ of eyes on a human face. Why? Water in a landscape may be compared with the eyes on a human face because, like the eyes, water reflects the mood of the heart. It looks bright and gray when the sun shines. It turns to dark and gloomy when the sky is overcast. થર્ડ ક્વેશ્ચન છે કે વોટ આર ધ મેજર્સ ટુ ચેક સોઇલ ઇરોશન? આન્સર: ટુ ચેક સોઇલ ઇરોશન, ધ ટ્રેસિંગ ઓફ લેન્ડ, ધ કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ બર્ડ્સ, it means dams, to check the flows of water and planting of appropriate types of vegetation are the measures that can be taken. એના પછીનો ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે કે વોટ આર ધ પરમનન્ટ સોલ્યુશન ટુ ધ પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ શોર્ટેજ ઓફ વોટર? Answer: to deal with the problem of shortage of water, the conservation and utilization of water are the two major solutions. The construction of ponds or dams to check the flowing of away water is one of the permanent solution. Preventing tree felling and planting appropriate types of vegetation can bring us rain, and we can safely overcome the problem of shortage of water. તો હવે એના પછીનો આપણો ફિફ્થ ક્વેશ્ચન છે કે વોટર ઇઝ ધ મોસ્ટ પોટેન્ટ એન્ડ ધ મોસ્ટ વન્ડરફુલ થિંગ. લિસ્ટ ધ થિંગ્સ દેટ પ્રૂવ્સ ઇટ પોટેન્ટ એન્ડ વન્ડરફુલ. તો એનો આન્સરમાં આપણે લખી શકીએ કે વોટર હેઝ પ્લેડ અ રોલ ઓફ વાસ્ટ સિગ્નિફાયન્સ ઇન શેપિંગ the course of Earth's history and continues to play the leading role in the drama of life on the surface of our planet. Every animal and every plant contains a substantial proportion of free or combined water in its body. Water is an isolation part in all the psychological activities. It has amazing properties which are responsible for its unique power of maintaining animal and plant life. Hence, we can say that water is the most potent and the most powerful thing. તો હવે એના પછીનું સિક્સ્થ ક્વેશ્ચન છે કે વોટ આર ધ મલ્ટિપલ એડવાન્ટેજીસ ઓફ હાર્નેસિંગ ઓફ વોટર એફોરેસ્ટેશન એન્ડ બોન્ડ્સ? તો એમાં આપણે લખી શકીએ કે બાય harnesses our river, we can prevent the waters which now mostly run to waste, and it can be used for irrigation and other purpose. With the scientific planting of suitable trees in every possible or even impossible areas, we can directly or indirectly raise hidden wealth of our country. They would check soil erosion, conserve the rainfall, and supply cheap fuel. Bonds or dams will be great help to for irrigation and producing hydroelectricity. સેવન્થ ક્વેશ્ચન છે કે વાય ઇઝ વોટર કોલ્ડ કોમન એઝ વેલ એઝ અનકોમન? તો એનો આન્સર થશે કે વોટર, one of the basic needs of our life, is easily available and we never knows its importance. In this way, it is common. But if we think sincerely about water, it is the basis of all the life. Every animal and every plant contains a substantial proportion of free or combined water in its body. It is an isolation part in our in all the psychological activities. Thus, although water is the commonest of liquid, it is the most uncommon of liquid with amazing properties which are responsible for this unique power of maintaining animal and plant life.
તો હવે એના પછીનો આપણો 5th ક્વેશ્ચન છે કે ફાઇન્ડ આઉટ ધ સેન્ટેન્સીસ હેવિંગ ઓલમોસ્ટ સિમિલર સેન્સ. ધીસ ડિવાઇડેડ ધેમ ઇન્ટુ કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ. તો અહીં આપણે એવા સેન્ટેન્સીસ શોધવાના છે કે જેના મિનિંગ એ થોડા સિમિલર હોય અને એને કોઝિસ અને ઇફેક્ટમાં ડિવાઈડ કરવાના છે. તો આપણા સેન્ટેન્સ થશે જેમાં ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે ધ અપર સરફેસ ઓફ લેન્ડ ઇઝ વોશ્ડ અવે ડ્યુ ટુ ફોલિંગ એન્ડ રશિંગ વોટર. સેકન્ડ છે કે ધ કલર ઓફ વોટર ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ સોઇલ અંડર વોટર. થર્ડ છે કે એની ચેન્જ ઇન શેડ્યુલ ઓફ રેઇન ઇફેક્ટ્સ અવર એગ્રીકલ્ચર અ લોટ. ફોર્થ છે કે એફોરેસ્ટેશન વિલ બ્રિંગ હિડન વેલ્થ. એન્ડ ફિફ્થ છે કે અનધર એડવાન્ટેજ ઓફ બર્ન્સ ઇઝ ઇલેક્ટ્રિસિટી. તો હવે એના પછી આપણે એને જો કોઝ અને ઇફેક્ટમાં ડિવાઈડ કરીએ તો આપણું જો ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ હતું કે ફિલિંગ એન્ડ રશિંગ ઓફ વોટર તે કોઝમાં જશે. એવી જ રીતે જે ટોપ સોઇલ ઇઝ વોશ્ડ અવે એ ઇફેક્ટમાં જશે. તો આપણા કોઝનું થશે કે સોઇલ અંડર વોટર, તો ઇફેક્ટમાં થશે કે ધ કલર ઓફ વોટર ચેન્જ. કોઝમાં થર્ડ થશે કે ચેન્જ ઇન ધ શેડ્યુલ ઓફ રેઇન, તો ઇફેક્ટમાં થર્ડ થશે કે એગ્રીકલ્ચર ઇઝ ઇફેક્ટેડ. ફોર્થ છે કોઝમાં કે તે થશે કે એફોરેસ્ટેશન અને ઇફેક્ટમાં થશે હિડન વેલ્થ. એવી જ રીતે કોઝમાં ફિફ્થ થશે કે બર્ન્સ એન્ડ ઇફેક્ટ્સમાં થશે કે એડવાન્ટેજ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી. તો આપણે આ રીતે તેને કોઝ અને ઇફેક્ટમાં ડિવાઈડ કરી શકીએ. તો હવે અહીંયા આપણી આ પોએમ પૂર્ણ થાય છે. તો અહીં આપણો આ જે કોમ્પ્રિહેન્શન જે પૂર્ણ થાય છે. જો તમને આમાં કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે તે જરૂરથી જણાવી શકો છો અને આપણી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. થેન્ક યુ.